مرحبا بكم في قناة Speak English Fluently. تكلم الإنجليزية بطلاقة. تعلم اللغة الإنجليزية بالصوت والصورة من خلال قصة مسلية بعنوان What is it؟ برجاء الضغط على زر سبسكرايب ليصلك كل جديد. Pete, hi, we are here. Hi, Anna. Hi, Marcia. Hey. How are you two? I am great. You know, Pete, I am new to DC. The city is big. Yeah, but you learn a little more every day. How's the new apartment? The new apartment is great. Let's get coffee. Anna, do you have a pen? Yes, I have a pen in my bag. I have a... Pete, hi, we are here. Pete, مرحبا، نحن هنا. Hi Anna, hi Marcia, مرحبا أنا، مرحبا مارشا. How are you two؟ كيف حالكما؟ I'm great. أنا بحالة رائعة. You know, Pete, I am new to DC. The city is big. هل تعرف يا بيت؟ أنا جديدة في العاصمة. المدينة كبيرة. Yeah, but you learn a little more every day. نعم، لكنك تتعلمين أكثر قليلا كل يوم. How's the new apartment؟ وجدت الشقة الجديدة. The new apartment is great. الشقة الجديدة رائعة. Let's get coffee. لنذهب ونحضر القهوة. أنا, do you have a pen؟ أنا, هل لديك قلم؟ Yes, I have a pen in my bag. نعم، لدي قلم في حقيبتي. I have a... أنا لدي... It is not a pen. It is a book. It is a big book. Yes, it is, Pete. I know I have a pen, though. I have a... It is not a pen, Anna. A toy? I have a... And it is a pillow. Do you have a pen? Yes, I have a pen. Now you try it. Pete, Marcia, I know I have a pen. Anna, it is a map. Why do you have a map of the world? Pete, Marcia, now I know I have a pen. And now you have a lamp. It is not a pen. It is a map. Now you try it. Anna. I have a pen. Let's get coffee. It's not a pen. It is a book. It is a big book. إنه ليس قلما. إنه كتاب. إنه كتاب كبير. Yes, it is. Pete, I know I have a pen. Though, نعم إنه كذلك يا بيت. أعلم أنه لدي قلم. I have a... أنا أملك. It is not a pen. أنا a toy. إنه ليس قلما يا أنا. لعبة. I have... أنا أملك. And it is a pillow. وإنها وسادة. And it is a pillow. وإنها وسادة. Pete, Marcia,
I know I have a pen. Pete مارشا أعرف أن لدي قلم. أنا it is a map. أنا إنها خريطة. Why do you have a map of the world? لماذا تملكين خريطة للعالم؟ Pete مارشا Now I know I have a pen. Pete مارشا الآن أعرف أن لدي قلم. And now you have a lamp. والآن لديك مصباح. I have a pen. لدي قلم. Let's get coffee. هيا لنحضر القهوة. شكرا للمشاهدة. لا تنسى الاشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء برجاء الضغط على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد.